Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to talk about Unit 3. What will be will be. ما سيكون سوف يكون. We are on page number 34 and 35 in Mega Goal number 1. A vision of the future written and discussed. Our goals today is to make a prediction about the future. توقعات عن المستقبل. Express opinion. تقولي رأيك. Answer some questions. نجاوب على بعض الأسئلة. Discuss the reading. ونناقش قطعة الريدنج. Okay, look at this picture. We can see it is a vision of a city in the future. Look at the picture and write 6 sentences with will شيء سوف يحدث في المستقبل للمدينة هذه or want أو لن يحدث احتمال عدم حدوثه أو حدوثه or be going to يعني شيء متأكدة من حدوثه في المستقبل. Make prediction سوي توقعات about cities of the future. Okay, here some of it. Cars won't have wheels. Can you see? As you see, cars won't have wheels. ممكن السيارات ما يصير فيها عجلات. Okay, number 2. Cars are going to fly. ما تحتاج عجلات لأنها بتطير. إيش تبغى بالعجلات؟ Reports will carry things. As you see, reports will carry. سوف تحمل الأشياء عننا. Cities in the future won't have trees. زي ما انتم شايفين ما في أشجار. Okay, هذا بس صورة احنا بنقول لك تخيلي توقعي. There will be steel sidewalk. شايفتها؟ الرصيف راح يكون من الفولاذ عشان يمشيكي يعني زي السير زي طريقة السير. ستيل اللي هو الفولاذ. Cities won't have bus stop. إذا كانت السيارات تطير إيش يحتاج للباصات؟ Okay, discuss this picture. Okay, we can see laptop, mobile phone, social media communication, virtual communication اللي هو التواصل الافتراضي. You can see a man talking about space, about earth, about traveling to space. Our vision will change. رؤيتنا للأشياء راح تتغير in this century. Okay, what does it mean century? Century is 100 years. القرن عبارة عن 100 سنة. How centuries are referred to. لما يكون عندك اختبار الآيلتس والتوفل بيسألوك عن السنشوريز. From 1800s to 1899. What century was it? It's the 19th century. 19th القرن التاسع عشر. إذا كان اداني الأعوام نزيد عليها سنة لو طلب القرن. Okay, another example. From 1900s to 1999. What century was it? It's the 20th century. Okay. What century are we in now? إحنا بأي قرن؟ The 21st century. We are in the 21st century. Okay, what do these pictures refer to? We can see a report, and today we have reports. We have space travel, السفر للفضاء, invasions from outer space, الحروب الفضائية. This type is a science fiction. هذه الخيال العلمي. لاحظ إنه في هذه الأيام أفلام عن الخيال العلمي. This is a type of fantastic literature based on science. Pseudo-science. الأفلام هذه الرائعة تعتمد على الأدب والعلم، الخيال العلمي الافتراضي. It had its beginning in the late 19th century. كما أنها بدأت في بداية القرن التاسع عشر. At that time, things such as reports, space, travel, and inventions from outer space. الريبورت والسفر إلى الفضاء وحروب الفضاء were considered within
problem of future possibility في احتمال حدوثها للمستقبل. Okay, warm up. Have you ever read novels? قد قريتي روايات؟ Who is your favorite author? من الكاتب المفضل؟ Okay. Today we are going to talk about this person. What do you know about Julius Verne? Okay, he is a French novelist. هو كاتب روائي فرنسي who lived from 1828 to 1905 and is considered the father of science fiction. يعتبر والد العلوم الخيالية. He was interested in science and technology. كان يهتم بالعلوم والجغرافيا and wrote a series of novels about journey. وكتب العديد من السلاسل الروايات عن الرحلات التي he talked about many scientific and technological achievement على الإنجازات اللي كتب فيها وتكلم فيها عن الإنجازات التقنية والإنجازات العلمية of the 20th century. He is especially famous for the novel واشتهر بعد كتابته لهذه الرواية بعنوان A Journey to the Center of the Earth رحلة إلى منتصف الأرض and 20,000 leagues under the sea وتحت العمق البحر 20,000 قدم. Okay, before reading, what is the title of the reading passage? A vision of the future, رؤية للمستقبل. How many paragraphs? Only one paragraph. How many pictures? 5 pictures. How many persons? Only one person. What question did Julius Verne ask? Okay, he asked, what will life be at the end of the 20th century? كيف حتكون الحياة في نهاية القرن العشرين? 100 years from now, بعد 100 سنة من الآن. Okay, you are going to listen to this reading passage on page number 34, and I want you to pay attention to this question. Find sentences talk about the future. جدي جمل تتحدث عن المستقبل and others talk about the past وأخرى تتحدث عن الماضي. Mark exercise B. Mark which of these prediction came true. أي من الجمل الخمسة هذه تحققت في المستقبل. حطي لنا عليها علامة صح. People will drive gas powered cars. السيارات اللي تتعبى بالغاز. People will live in skyscraper. الناس راح تعيش في ناطحات السحاب. People will travel to the center of the earth. الناس راح يسافروا إلى مركز الأرض. Fast food restaurant won't catch on. المطاعم الفاست فود الطعام السريع أو الجاهز هذا اللي won't catch on ما راح تشتهر وتستمر. Sport stars will earn more than the president. لعيبة الرياضة راح يكسبوا أكثر من الرئيس بنفسه. Okay, now I want you to listen. Unit 3. What will be, will be. Pages 34 and 35. 1. Listen and discuss. A vision of the future. The French writer Jules Verne wrote several books in the late 1800s. In them, he wrote about the future. He asked,
What will life be like at the end of the 20th century, 100 years from now? In one of his adventure novels, From the Earth to the Moon, his characters traveled to the moon in a rocket. In another novel, 20,000 Leagues Under the Sea, his characters dove through the depths of the ocean in a submarine in the shape of a whale. In a novel titled Paris in the 20th Century, Verne described a city with skyscrapers of glass and steel, high-speed trains, gas-powered automobiles, and a global communications network. Space rockets and submarines and other things in his novels didn't exist in Verne's time, but many of the inventions that Verne imagined became reality by the end of the 1900s. That's why people call Verne a visionary. Okay. Comments made in the United States in 1955. Listen to the comment. Right or wrong predictions. I seriously doubt that fast food restaurants will ever catch on. Have you seen the new cars coming out next year? It won't be long before $1,500 won't even buy a used car. Did you see where some baseball player just signed a contract for $75,000 a year just to play ball? It wouldn't surprise me if someday they'll be making more than the president. Soon all our kitchen appliances will be electric. They are even making electric typewriters now. I'll tell you one thing. If things keep going the way they are, it's going to be impossible to buy a week's groceries for $20. If they think I'll pay 50 cents for a haircut, forget it. Okay. Now let's go back to mark the sentences which talk about the past, which one talk about future. Verne wrote several books. This one talk about the past. حتى الفعل هنا بيدل على الماضي إنه كتب العديد من الروايات. شيء حصل وانتهى. He wrote about the future. كتب عن المستقبل. حصل وانتهى. past. What will life be like at the end of the 20th century? هذا الفيوتشر. كيف ستكون الحياة. His character traveled to the moon. على أيامه ما كان في سفر للقمر، بس هو يتكلم عن المستقبل سيكون هناك سفر للقمر in a rocket في صاروخ. His character dove through the depth of the sea. إنه الشخصيات اللي كتبها في under the sea إنها راح تغوص في أعماق البحر المحيط in a submarine في غواصة على شكل in a shape of a whale على شكل حوت. وهذا future. He described the city in Paris, described it with a skyscraper في ناطحات سحاب of glass and steel مصنوعة من القزاز والفولاذ high speed rail وقطارات سريعة وgas powered automobiles اللي هي السيارات اللي فيها الغاز اللي بيعبوها بالغاز في أيامه ما كانت and global communication network وتواصل اجتماعي عالمي في أيامه ما كانت لكن الآن صارت. إذا هذا future. His novel didn't exist in Verne's time. Okay, هذه عن past. Okay. Now answer or mark which of these prediction came true. Number 1. People will drive gas-powered car. True. Number 2. People will live in skyscraper. Also true. 3. People will travel to the center of the earth. False. هو قالوا they will travel to the moon in a rocket. هيسافروا القمر في صاروخ. Number 4. Fast food restaurant won't catch on. False. The fast food restaurant will ever catch on. راح تستمر وتشتهر المطاعم السريعة. Number 5. Sport stars will aim more the president. برضو true. Okay. A vision of the future. What did Verne say about life would be like in the future? إيش قال لنا إنه كيف حتصير الحياة في الفيوتشر؟
قال they will travel to the moon in a rocket. هيسافروا للقمر في صاروخ. قال كمان he says there will be skyscraper ناطحة السحاب. He said also there will be high speed train إنه قطارات سريعة high speed سريعة جدا. He said a lot of things شرحناها قبل شوي. Why do people call him a visionary؟ ليش الناس يقولوا له مستبصر؟ يتوقع شيء لم يحدث. He could see into the future إنه يتوقع أشياء تحدث في المستقبل لكنها ما حدثت أيامه. وإحنا كمسلمين عندنا حديث عن الرسول أو كلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب المنجمون ولو صدقوا. طيب quick check vocabulary. Complete the following words. Number 1 adventure novel. 2 fast food restaurant. 3 used car. قالوا إنه حتى مدري كم دولار ما حتقدر تشتري سيارة مستعملة. 4 kitchen appliances إنه أصبحت أجهزة المطبخ إلكترونيك. 5 haircut بس الشعر. adventure novel اللي هي الروايات المغامرة. Okay. Third word. Think of one thing we use now. Write down some of its features. Think how each of these features may change in the 30 to 40 years. فكر بحاجة وكيف هي وقولي لنا المميزات أو كيف هي بعد 30-40 سنة حتتغير. Make a prediction of how people will use it وكيف الناس راح يستخدمونها في عام 2050. There won't be any cars, more car ما راح يكون هناك سيارات. People will travel in vehicles الناس هتسافر بالعربات. Ride through air عربات من خلال تمشي في الجو مو على الأرض. In 30 years from now, I think in 30 years from now, the technology would allow you to perform every task you can do via touch. يعني كل حاجة أي مهمة تبغى تاكس مهمة تسويها ممكن باللمس or voice أو order تنادي بالصوت ويصير with your mind بعقلك. يمكن you could open an application of choice تقدري تفتحي أي تطبيق تختاري. play video تشغليه on YouTube video and even edit وتحرر الصور with your thought بتفكيرك. You could also send a text ترسلي رسالة أو control screen brightness أو إنك تتحكم بإضاءة الشاشة or create movies أو إنك تخترعي فيلم from videos you have captured من صور للفيديو أنت التقطتيها. You get the picture. Okay, new vocabulary عندك century 100 عام. قرن 100 عام. adventure روايات مغامرة. character شخصيات. rocket صاروخ. character زي ما قلنا شخصيات. dove اللي هو يغوص في البحر. submarine اللي هي غواصة. whale اللي هو الحوت. skyscraper اللي هي ناطحات السحاب. made of glass and steel مصنوعة من القزاز والفولاذ. speed high train اللي هي سرعة القطارات السريعة. gas power automobiles اللي هي السيارات اللي تتعبى بالغاز. فيجنري مستبصر. Thank you for listening for me. I enjoy giving this lesson with you. ايناس القرشي. Goodbye. Don't forget the like, the subscribe and the share. Goodbye.